University. Ela é mestre em estudos do jazz pela Indiana University, Bloomington. Ela é mestre e doutora em educação musical pela Teachers College Columbia University e é docente da Princeton University. Ela atua no National Faculty, na divisão acadêmica do Gospel Music Workshop of America. Ela atua como diretora executiva do African American Jazz Caucus e é membro da renovada American Academy of Teachers of Singing. Ela também é certificada e instrutora do Somatic Voice Work Delivery Method e, ao longo da sua carreira, a partir das suas pesquisas, ela criou o método Soul Ingredients. Esse é um método de ensino de canto voltado para os estilos baseados na música afro-americana. E esse método, ele incorpora as experiências pessoais, os modelos, as influências musicais do aluno para criar uma performance pessoal. Com vocês, a Dr. Trineice Robinson. Thank you, thank you. I need to start with a song. Vou começar com uma canção. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Whether summer or winter, in springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, they join in on nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Mornings by mornings, new mercies I see. All that I needed, your hands has provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, mercy and love. Amen. I'll have to have my little... Dispensa traduções. So, welcome and congratulations, first off, on your annual conference. I wanted to start today by just sharing with you the journey of who I am. Eu queria começar compartilhando a minha jornada, de quem eu sou. I'm a PK, which means a preacher's kid. And I come from a lineage, and I come from a lineage of clergy. Eu venho de uma linhagem de pessoas religiosas. One of the things that when I started singing, learning to sing, uma das primeiras coisas quando eu comecei a cantar, I didn't think about singing as a career or something that you study. It was just community. Eu não pensei no canto como sendo uma carreira ou algo que se estuda, era apenas algo da comunidade. It wasn't until I was almost a graduate in high school that I started to sing things other than gospel or sing outside of the church. Eu só comecei a cantar fora da igreja quando eu já estava no fim do ensino médio. I began with jazz and I went to school for jazz after going to school for engineering, but I changed my major to jazz.
Eu comecei com jazz, eu primeiro estudei engenharia, mas depois mudei para jazz na faculdade. And the majority of that training had to do with improvisation, learning notes. E a maior parte do treinamento tinha a ver com aprender as notas e improvisar. In that program, there was not a lot of focus on vocal pedagogy, particularly as it related to singing jazz. Não havia um foco grande na pedagogia vocal, particularmente em cantar jazz. I pretty much sang as I did, and I just sang in that particular style. Eu só cantava como eu fazia naquele estilo. When I got to graduate school at Indiana University, Bloomington, that's when I started to take classical voice lessons. Eu comecei a fazer aulas de canto clássico na Universidade de Indiana. They began to start with giving me a head voice, a head register, and developing the parts of my voice that I was not using. Eles começaram a trabalhar com a minha voz de cabeça e desenvolver as partes da minha voz que eu não estava usando. While this was very important, I realize now, looking back, I realize the limitations also. Apesar disso ser importante, agora olhando para trás eu vejo como tinha limitações. My conception of what head register is was only associated with the classical voice sound, so I wouldn't use it. A minha concepção do que era o registro de cabeça estava sempre associada à música lírica, então eu não usaria nunca. The result of this was that I ended up having two unique voices, a classical voice and then the voice that I used for the rest of the music that I sang. O resultado é que eu acabei tendo duas vozes diferentes, uma voz clássica e outra voz para cantar o restante das coisas. There was nothing that bridged it together. Não havia nada que unia as duas. I would say, that's it. It would be one or the other. E ela faria esses dois tipos de vozes. Okay. When I graduated, the more training that I received, I started to feel as though my voice was getting trained, but I was still unable to be the artist that I wanted to be. Depois que eu terminei a graduação, quanto mais treinamento eu recebia, eu percebia que eu ainda não chegava naquele lugar que eu queria estar. Because I had these various trainings, I had jazz, I had classical voice, I had my gospel experience, I was singing R&B. Por conta de treinamentos diversos em jazz, gospel, R&B. There was no center for my training, for my voice, to know what was appropriate to be who I am in those styles. Não havia nenhum treinamento para eu descobrir quem que eu era dentro daqueles estilos. When I sang gospel, they said I sounded too classical. Quando eu cantava gospel, falavam que eu soava muito lírica. When I sang jazz, they said they can hear my gospel background. Quando eu cantava jazz, eles conseguiam ouvir a minha parte gospel. When I sang R&B, they say I sound too jazzy. Quando eu cantava R&B, parecia que eu estava cantando que nem uma cantora de jazz. And then when I sang classical repertoire, they would say that I sound like Sarah Vaughan singing Schubert. E quando eu cantava música clássica, falava que eu parecia a Sarah Vaughan cantando Schubert. No one could articulate for me what it was that they were talking about. What was it that I was doing that was leading them to these perceptions about my voice and thus my validity in my self-expression? Ninguém conseguia explicar direito o que eu estava fazendo que estava levando a essas percepções. As I graduated from IU, I wanted to find the answers. Eu fui atrás das respostas depois que eu me graduei. I wanted to know why it is that my cousins who all sing could just roll off the couch and tear the church up, but I was reserved for the proper, dignified anthems. Eu queria descobrir por que os meus primos, que todos cantavam, conseguiam derrubar a igreja e eu tinha que cantar toda educadinha, né, as coisas apropriadas. By this time, I had 6 years of high-level intensity of training as a musician. But what was it
that was keeping me from being able to really articulate myself and sound like myself within these genres. Eu já tinha tido 6 anos de treinamento formal, profissional, mas eu não sabia dizer o que era que estava faltando para eu me sobressair como eu mesma nesses gêneros. Thus, my journey in vocal pedagogy and science began. E aí começou a minha jornada na pedagogia vocal e na ciência. When I started at Teachers College, Columbia, my sole mission was to define for myself how is it that singers of all these different styles, particularly R&B and gospel, can sing for years, but yet the thought in academia was that the dignified or the skilled singers sing classical music. O meu objetivo principal no Teachers College era descobrir como que tem tantos cantores que cantam durante muitos anos, mas o que era considerado digno era dos cantores clássicos. I began by just dissecting. I started reading everything that I could on vocal pedagogy and voice science and started to translate what those terminologies meant within the context of Black music. Eu comecei a ler tudo que eu podia em termos de ciência, né, pedagogia vocal e tentar traduzir isso para a música afro-americana. I start to recognize there are some implicit biases that came in the description of what is beautiful, what is healthy, what is appropriate, and started to recognize how those topics could translate into more vernacular styles. Eu comecei a ver que existiam alguns vieses, né, preconceitos, para dizer o que era bonito, o que era apropriado, né, e como que isso seria levado para estilos mais populares. I began researching CCM, or Contemporary Commercial Music Voice Pedagogy Studies, but still recognized that all of those studies came from a music theater background, and I don't sing music theater. Eu comecei a estudar o CCM e vi que, na verdade, todos esses estudos eles tinham um background mais do teatro musical, e ela não canta teatro musical. I sing the styles that music theater tries to emulate. Ela canta os estilos que tentam fazer no teatro musical ou copiar. So now what does that mean for me? O que isso significa para mim? I began searching and researching gospel music from a scholarly standpoint, looking at historical documents. Eu comecei a pesquisar de um ponto de vista acadêmico, né, o gospel, o canto gospel. Because the things that people were hearing, I understood, but no one could articulate. So I started to look in the history books and in historic dialogue that describes the style. Eu comecei a procurar historicamente o que se falava a respeito desses estilos. Then once I was able to number what these different parameters were that described gospel, for example. I've since done the same for jazz and R&B, but I started my doctorate study in gospel. So when I started to organize what are the described textures that are found in gospel music, that's when my research and pedagogy began. Ela começou com a pesquisa do gospel, apesar dela também, né, ter uma pesquisa ampla em R&B e jazz, mas ela começou a enumerar os parâmetros do gospel. When I found these notes, and they would use different terminology, obviously, than is used in classical voice pedagogy, but the functions were very similar. So I understood head register versus chest register, or more appropriately, a CT dominant versus a TA dominant, cricothyroid versus a thyroarytenoid coordination. I understood that. As nomenclaturas eram diferentes. A terminologia para se falar do canto lírico, por exemplo, ela é diferente do que ela achava nessas pesquisas, né? Então aparecia, por exemplo, terminologia de voz de cabeça ou não, falando do CT, do TA, mas ela entendia o que era. But what I was seeing that was missing
from the repertoire, or what I was saying that was missing from the literature, is the nuances that are found in the music that help to define the sound. O que ela viu que faltava eram as nuances na literatura que definem esse som. Gospel, like other folk-based music styles, O gospel, como outros estilos que têm essa base na música folclórica ou folk, are the sounds of the people that are singing the songs. São os sons do povo que está cantando a canção. They are the sounds of the culture. Os sons da cultura. They are the sounds of how someone speaks. Os sons de como essa pessoa fala. How they express themselves. Girl, what you say? Como eles se expressam. Ela fez um exemplo. In academia, though, we recognize that pedagogy is built on quantifiable measures. It has to be specific. Na academia, porém, tudo é muito quantificado, né? As medidas têm que ser quantificadas e específicas. This being specific is the very thing that takes away from an authentic performance of gospel, R&B, jazz, soul, black music. Essa especificidade é que acaba prejudicando, então, uma performance de gospel, R&B ou soul music. Because it cannot encompass the nuances that each person and each person's voice brings to the music. Porque não consegue abranger as nuances que cada pessoa traz para a música. And otherwise, you can't articulate soul. E, se não for assim, você não consegue articular e explicar o soul. You cannot quantify soul. Não dá para quantificar o soul. Thus, or should I say hence, started my journey. E assim começou a minha jornada. What is soul? O que é soul? Soul is the undeniable expression of who you are as a person and what you believe. O soul é a expressão de quem você é como pessoa e o que você acredita. It is the musical interpretation of your natural, genuine, yet passionate expression. É a interpretação musical da sua natural e genuína expressão musical. Just as different people sound differently when they cry or when they're happy, so should your music. Como na vida real as pessoas soam diferentes quando elas riem ou quando elas choram, na música também deveria ser assim, diferente para cada pessoa. Soul ingredients was defined to understand that you cannot create a recipe for soul ingredients. O Soul Ingredients, que é a metodologia dela, né, pessoal? Ele foi criado para você entender que não existe receita de bolo, na verdade, para criar o soul. You can give people ingredients. You can say, this is salt, this is pepper from this region, this is salt from this region. Você pode dar os ingredientes, então sal, pimenta. Therefore, when you apply all of these things together and you create your own meal of this is who I am. Então, quando você coloca todas essas coisas juntas e cria a sua própria bacia, vamos dizer. If we think about how we teach right now, what's the common pedagogy is we try to teach scales, we try to teach flexibility, we try to teach strength, we try to teach flexibility and agility. Se a gente pensar em como a gente ensina, a gente sempre ensina escalas, flexibilidade, agilidade. What's not often in our pedagogy is how do we teach a person to be themselves and to value their voice.
O que geralmente não está incluído na nossa pedagogia é como ensinar a pessoa a ser ela mesma, encontrar sua própria voz. How do we take what we know about science and pedagogy and put it into a perspective that helps a student be their best selves, not their version of what we think they should be according to science? Como que a gente pega todo esse estudo científico e coloca em perspectiva o que o aluno deve ser, o seu melhor, e não o que a gente acha que seria o melhor de acordo com algum modelo? This concept of understanding how I can use what I know about voice and what I know about science and apply it into cultural perspective came from one of my most important mentors, Jeannie Levetri. Esse conhecimento de como utilizar tudo isso, né, no meu trabalho veio de uma pessoa muito importante, que é a Jeannie Levetri. Through the program that I developed for my dissertation, she was with me through that process, but also said, this is what you have to do for academia. Be ready to do the next step when you're outside academia, when it's time for you to start creating what's most appropriate. Ela estava junto comigo quando eu desenvolvi a minha dissertação e ela falou, é isso que você tem que fazer academicamente. Esteja preparada para trabalhar com isso. So under Jeannie Levetri's tutelage, I was able to learn how to listen to a voice for function and not for style. Sob a tutoria da Jeannie, eu aprendi a escutar a voz do ponto de vista funcional e não apenas estilístico. So when a singer comes into my studio, I'm not so much trying to tell them what they should sound like, but rather recognizing what do they sound like and how can I make that musical. Então, quando eu recebo um aluno, eu não fico tentando fazer eles soarem do jeito que eu quero, mas eu escuto e vejo como que eles podem soar mais musicais. How can I help them understand that voices are different and they need to train so that their natural emotive self is just as flexible as they need it to be when they're singing? Como que eles podem treinar, saber que as vozes são flexíveis e... I'm sorry, Trineice, can you repeat that? Honey, can I'm sorry. No, that's okay. I want to make sure that they are able to take their emotive self, like how they speak, how they emote, when they're happy and they're excited, how they speak, and make it musical. Então, reconhecer as suas próprias emoções, reconhecer como que eles falam e tornar isso musical. And this is harder to do than it is to say. Isso é mais difícil de fazer do que de falar. It's not only harder for the teacher, but it's just as hard for the student because they have been conditioned through academia to acquire a certain level of excellence in order to be deemed valued. Não apenas para o professor, mas também para o aluno, porque existe essa ideia de que eles precisam atingir aquele mais alto nível para terem valor. So how do I get a student to listen to the radio and hear the Beyoncés and hear all of these famous singers that they're trying to emulate and say, that's great, but I need you to sound like you, and be able to articulate what that means? Como que eu faço o aluno saber que ele vai ouvir no rádio a Beyoncé cantando, que é uma voz linda, e falar, não, isso é ótimo, mas você tem que soar como você. Phase 1. Who are you? Primeiramente, quem é você? I have to take students through the journey of even recognizing who they are as emotive beings. What do they sound like? How do they behave? What does their body do? Eu tenho que fazer as pessoas descobrirem quem eles são emocionalmente, né? Como que eles soam, o que eles têm que fazer. When you talk, when you get excited, like I'm very expressive, as you know. As you already know, you don't even know me, but you already see that I'm quite expressive.
As pessoas são muito expressivas, eu mesma sou muito expressiva, né, como vocês devem ter notado. But knowing that, it also means that there's a natural energy that's in my body all the time. Isso significa que tem uma energia natural que está no nosso corpo o tempo inteiro. I also have the ability to change my voice at any moment because that's what I do all the time. Eu também tenho a habilidade de mudar minha voz, né, o tempo inteiro, conforme as minhas emoções. É o que eu faço o tempo inteiro. So the trick is that once I recognize what it is I do consistently, I now develop the voice to be able to maintain or sustain those sounds or that energy for longer periods of time. Primeiramente, eu vou reconhecer o que eu faço com a minha voz de tão diferente, para depois conseguir manter isso por maiores períodos de tempo. When we think about colors of the voice, we often talk about a mix. Quando a gente pensa em cores da voz, a gente geralmente pensa no mix. However, we often define it or we often refer to this technique, or if you will, we often refer to this coordination as if it's one sound. Porém, a gente geralmente se refere a essa coordenação como se fosse apenas um som. And I believe that this behavior is what leads singers to start to sound differently from what their natural voice does. Eu acho que é esse comportamento que faz com que as pessoas comecem a soar diferente do que naturalmente elas deveriam ser. Because they're often associating this coordination with a specific sound, not recognizing how that coordination presents itself in their body and in their instrument. Porque ao invés de pensar em como que essa coordenação se apresenta em seu próprio corpo e seu instrumento, elas associam com um som específico externo. As a teacher, I want to find out what that is for that student. Como professor, eu quero ajudá-lo a encontrar o que é isso. And it's the journey, which is very specific to each person, always surprises the student. E a jornada que sempre é específica para cada aluno, sempre surpreende esses alunos. So much so that when they find their ideal default, which I call default mix, E tanto que quando eles encontram o seu default ideal, né, a posição básica da voz, they often cannot name it because it's so confusing that they're not sure which register they're using. eles geralmente não conseguem nomear. É tão confuso, eles não sabem dizer qual é o registro que eles estão usando. I want to go to that term, default mix, Eu quero usar esse termo default mix, or default sound in general. ou um som default em geral. To me, the way I define default sound or default mix or default voice, that is your primal emotive self. Para mim, isso é o seu eu emotivo primordial. You also have you can also make stylistic choices Você pode também fazer escolhas estilísticas, that move away from your default voice, but you always know who you are throughout your range. escolhas essas que se afastam um pouco do seu padrão default, mas que ainda estão dentro de quem você é na sua extensão. I normally don't use the term mix in my voice studio as prominently as other studios might, because I recognize that scientifically everything is a mix. That's some form of a mix. There's never one or the other 100% register. Eu não uso esse termo mix porque, né, a gente sabe que tem essas controvérsias e nunca é 100% uma coisa ou outra. But I do allow them to recognize, if I use that term, it's usually to recognize where am I in this coordination, in this particular part of my range. Mas se eu uso esse termo é para ajudar a reconhecer onde eu estou numa parte específica da minha extensão. We could say default voice is like my vanilla voice, or actually I got that term from Jeannie, my vanilla voice. Vanilla means I didn't add any extra flavorings to it yet. It's just vanilla ice cream. Just a good base. A voz default, o padrão é como se fosse a minha voz
baunilha, não adicionei nenhum outro sabor ali junto. Which happens to be my favorite ice cream, by the way. So I say that in a good way. Vanilla is my favorite. Que é o sabor favorito de sorvete para ela, na verdade. But my vanilla voice, or my default voice, can take me all the way through my range. It doesn't matter what I'm going to say. I don't really know what I'm going to do. Blah, 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 blah. Right? I'm just moving up and down my range, and my voice is changing in registration as I go up freely because it wants to. It feels good to do that. Mas a minha voz, default, o padrão permite eu fazer isso, mudar de regiões dentro da minha extensão livremente. If I don't allow my default to be natural, then every sound that I'm going to make is going to be intentional, even when it doesn't have to be. Se eu não permitir que a minha voz default caminhe livremente, todos os sons que eu fizer vão ser intencionais, mesmo quando eu não quiser. This is the way I was taught initially because of the repertoire that was being used to help me learn my different registrations. So a head dominant registration meant a classical sound. Foi assim que eu aprendi, por exemplo, né? Então, uma voz com cabeça dominante seria para uma música clássica apenas. It did not mean functional as I perceived it. Now, my teacher could have been saying that's what it was, but as I perceived it, it meant a style, it meant a sound. Pode até ser que o professor pensasse funcionalmente, mas para ela não chegava a isso, para ela significava apenas um estilo. So, in our natural expression, if we are animated or charismatically expressive, se a gente for carismaticamente expressivo no nosso ser natural, you will notice that the quality of your voice does change with your emotion, with your emotional state, and how you feel about what you're talking about. Você vai notar que a sua voz ela vai mudar de acordo com as suas emoções e com o que você está falando. We change in volume. Mudamos volume. We change in pitch. We change in pitch. A gente muda a altura. We can make things bright or we can make things very dark. A gente pode fazer brilhante ou escuro. All of these characteristics are what helps define who we are and what we sound like. Todas essas características ajudam a definir quem nós somos e como soamos. So as a voice teacher, how do I help a student not only recognize those characteristics exist, but train them? Como que eu faço para ajudar os estudantes a reconhecerem e treinar isso? I developed Soul Ingredients When Science Meets Soul, which is a teacher training course, because I believe that there's a certain, even though each student has their own journey, there is a process that can be used for each student. Ela desenvolveu esse treinamento do Soul Ingredients, que é também para professores, porque ela acredita que tem um processo que a gente pode utilizar com os alunos, apesar de cada um ter o seu caminho. At the end of the day, I am in academia. No fim das contas, eu sou uma estudiosa. And as a result, I still need to conform to grading my student at the end of the term. E ela ainda precisa dar notas, porque ela dá aula na faculdade, né? Ela precisa ainda dar notas no final do semestre. I also need to have quantifiable measures of success. Eu preciso saber quantificar o sucesso. So what I do is, number one, I make the student a part of the journey of assessment. Então, eu faço o aluno, primeiramente, também parte dessa avaliação. They have to recognize, they have to come into the lesson telling me what we are going to do today. Eles têm que chegar e me falar o que a gente vai fazer naquele dia. And giving me a recap of what we did last week. E relembrar o que a gente fez na semana anterior. At the beginning of the term, they outline what do they want to have accomplished by the end of the term.
No começo do semestre, eles que falam o que eles querem alcançar até o final daquele semestre. There's a technique category, there's a style category. Tem uma categoria de técnica e outra de estilo. So in terms of technique, what do you want to get better at? What right now, as your voice presents, are you having an issue with that you are going to focus on so that you can accomplish it by the end of the term? Então, em termos técnicos, o que você quer melhorar e conquistar até o final do semestre, na sua técnica? Style too. Also from a style standpoint, what stylistic characteristic do you need to work on? E estilisticamente, quais características você precisa trabalhar? And I mean that in terms of being able to execute a stylistic feature. Ou seja, para conseguir executar alguma característica do estilo. So if it's scatting, there's some technical things that you need to be able to do in order to scat with syllables. Se for scat singing, por exemplo, tem coisas técnicas que você precisa trabalhar para conseguir fazer essas sílabas rapidamente. There's some certain technical things that you need to be able to do to execute a stylistic run. Para você fazer o melisma, também você precisa trabalhar algumas coisas tecnicamente para conseguir conquistar isso. Why? There's a stylistic thing, there's a technical thing that goes with that stylistic utterance of a belt. Também tem algo muito técnico que vai para fazer esse som de belting. So even though we're talking about technique, like maybe I'm working on breathing, maybe I want my chest voice to be more stable, maybe I want agility. Mesmo se eu estiver trabalhando com a técnica, pode ser na respiração, nos registros, na agilidade. I want those technical things so that I can do these stylistic things. Eu quero conquistar essa técnica para poder fazer coisas estilisticamente. Voice conditioning versus style conditioning. Então é condicionamento vocal versus o condicionamento estilístico. And the third component being song interpretation. E o terceiro componente é a interpretação da canção. So that's where we introduce rep. That's where we introduce what are we going to sing? What are you going to add to your songs to make them unique? E aí que entra o repertório, o que você pode colocar para transformar as músicas em únicas. Okay, so that's the full term. Let me go back to my phases of working with the students. So I started off with phase 1, where I say I need them to recognize who they are as people. Phase 2, in order to do those 3 things that we were talking about in terms of technique, style conditioning, song interpretation, they need to know where they're going. They need to have a clear understanding of what it is they want to do. Bom, voltando então para o início, né, o que ela faz exatamente nas aulas. Na primeira fase é reconhecer quem eles são. E na segunda fase é reconhecer o que eles querem fazer, o que eles podem fazer com a música. And while I do primarily teach adults, in my private studio, I do have a few young singers, like 7 or 8, to some teenage singers, and I make them do the same thing. E apesar da maior parte dos alunos serem adultos, no estúdio dela ela também tem alguns alunos que são mais jovens e ela faz eles fazerem a mesma coisa. You would be surprised at what young people can do when you give them the opportunity to take the lead. A gente pode se surpreender com o que os jovens conseguem fazer quando a gente dá a oportunidade deles terem uma liderança também no aprendizado. So, phase 1, who are you? Phase 2, where do you want to go with this? Primeira fase, então, quem é você? Segunda fase, onde você quer chegar com isso? Phase 3, let's music your personality. Fase 3, vamos musicalizar a sua personalidade. And by that I mean, let's start finding the stories that you want to tell. Ou seja, vamos encontrar quais histórias você quer contar. Let's start finding ways that I can get you accustomed to going on and on and on musically about a topic that you feel passionately about.
Vamos ver de que maneiras você pode falar musicalmente sobre um tópico que você gosta muito. Como que você pode fazer isso por meio da música? At the end of the day, I want them not to sing karaoke. I want them to sing their own interpretation of a song. No final das contas, eu não quero que eles cantem como se estivessem no karaokê, mas sim que deem a sua própria interpretação para as canções. So when we move from I'm going to teach you this song for the notes. Então a gente vai de primeiramente, eu vou ensinar as notas da canção. To I'm going to choose these notes because it's a part of my self-expression. Para eu vou escolher essas notas porque faz parte da minha expressão pessoal. And the styles of music that I teach, gospel, R&B, jazz, soul, country, folk music, Os estilos que ela ensina, que é gospel, R&B, country, folk. It's more about your specific interpretation, not about just singing the notes on the page. Nesses estilos é mais importante a sua própria interpretação e não apenas cantar aquelas notas da partitura. And if it's about not singing the notes on the page, how can I, as the voice teacher, support the full development of their voice and their expressive tendencies? E como que eu posso ajudar, então, eles a desenvolverem a sua voz e a sua expressão? So, as you all continue to embark upon, and I want to make sure there's time for questions because I would like there to have questions, but as you all embark on your journey in your studios, start thinking about what is it that I'm teaching? Então, na sua jornada, comece a pensar o que é que eu estou ensinando. Why am I teaching it? Por que eu estou ensinando? How is this individual singer learning from what it is that I'm doing? E como que essa pessoa individual está aprendendo daquilo que eu estou fazendo? In what ways are they growing from what I'm doing? De que maneiras eles estão crescendo com o nosso trabalho? Are they just growing from a technique standpoint? Are they just growing from an artist standpoint? Are they just growing as a person? What are they doing? Eles estão crescendo apenas tecnicamente, artisticamente, pessoalmente? To teach an artist, you have to teach them all. Para ensinar um artista, você tem que ensinar o todo. The person, Tudo the isso. style, the instrument. A pessoa, o estilo e o instrumento. Are there any questions? Tem perguntas? Eu não consigo ver se tiver pergunta, gente. Vamos Tem abrir pergunta aqui, no chat, por vamos acaso? falando pelo chat, e a gente vai abrindo os microfones de vocês ou transmitindo. A Sueli pergunta como fazer o curso, Mari. Sueli is asking how can she take your course? Soul Ingredients can be found through Somatic Voice Works, the LaVetri Institute. Anyone that has taken level 1 and level 2 of LaVetri Institute can take my course, When Science Meets Soul. And I believe Jeannie has done at least level 1, if not both level 2 down here in Brazil. Yeah? Se você tiver feito o nível 1 e 2 do curso da Jeannie, você consegue fazer o curso dela. Tem uma outra pergunta. Victor asked, how do you talk about new styles with the singer or a singer that is searching new aesthetics? How do you teach them new styles, new things? Yeah, no, that's a great question. So it depends on the singer themselves, but I generally start with giving them the permission to create different sounds. Eu começo dando permissão para ele fazer sons diferentes. In the context of contemporary commercial music, we are electronic singers. No contexto do CCM, a gente é cantor eletrônico.
In other words, we sing with a microphone. Ou seja, a gente canta com microfone. There are many aspects that we can create in terms of vocal color, in terms of how we use our face, how we use our voice, that picks up very differently on a microphone than it does live. Tem muitas coisas que dá pra gente fazer no microfone em termos de cor, por exemplo, vocal, que fica diferente com o microfone ao invés de sem. So I'm usually having my students, particularly the ones that have the desire to be more progressive with their expression, try things out with me. Então ela convida os alunos, particularmente aqueles que, né, são mais abertos, a experimentar coisas com ela. Everyone has a home studio these days, and if you didn't have one before COVID, you have one now. Todo mundo tem um estúdio em casa e se você não tinha antes do Covid, agora você deve ter também. And now that we can start to use microphones in a way that we didn't before, in our practice, we can start exploring colors. We can start exploring, okay, well, what happens, like I'm thinking of one of my students, what happens if we try a kind of distorted sound? E agora a gente consegue, por ter microfone, a gente consegue testar coisas diferentes que a gente não testava antes. Então, o que acontece, por exemplo, se eu tentar um som mais distorcido? So we were using our phones, and texting, each other voice memos. A gente usa o celular para usar, né, as mensagens de voz, por exemplo. And the interesting thing about recognizing that you're an electronic singer, it takes the pressure off of your body to produce that sound loud. E uma coisa que faz a gente se reconhecer como um cantor eletrônico é que para fazer esse som alto leva uma pressão maior do nosso corpo. So we can casually do stuff like, oh, yay, wow, oh my gosh. I'm not singing very loud. I mean, my microphone is right here and it's compressed. So it sounds louder to you all than it actually is in real life. I'm more like, hey. Então a gente consegue fazer coisas como essas que ela exemplificou, que são produzidas com bem pouco volume, mas por causa do microfone ficam mais altas. And that's more of an extreme, because this particular singer that I'm working with is in the rock vein, but does this kind of hybrid thing. Então ela tem um cantor, por exemplo, aluno dela, que ele canta rock, né, e faz coisas mais distorcidas. Some of my other students like to explore sounds that have more to do with these subtle textures, like a cry, like it's almost breathy, but it's not. What are you doing? I don't know. And they're using their mouth shape a lot to color the sound. So I'm a big proponent of face shapes because we are an extension of our expressions. Então tem também alunos que querem tentar coisas mais sutis, né? Ela exemplificou um som que parece até quase um choro, né? Então ela acredita muito em utilizar as expressões faciais. I teach people to recognize all of their oral cavity. How do their teeth? Pessoas a reconhecerem toda a cavidade oral. What does it sound like when I lift my eyes and I'm pulling on my heart palate? What does it sound like when I lift my cheeks? Como é que vai soar o meu som se eu levantar as minhas bochechas e levantar bastante o meu palato? What does it feel like or sound like when I behave in a manner that is perceived as me pulling my ears apart? Woo! Okay! Como é que vai soar, ou como é que eu vou me sentir como se eu puxar minhas orelhas, por exemplo, para fora? These are all different sensations that each person can feel very, very differently. And it sounds different in different people's voice. São sensações que cada pessoa sente de uma forma diferente e soa diferente também. And as a result, when you start to put those differences within the music, you start to hear that specific person's voice come through. E quando você começa a colocar essas sutilezas, essas diferenças na música, daí que a pessoa que vão reconhecer a sua voz como diferente ou única.
because underneath their stylistic voice, you hear their default Porque voice. Their, por baixo da voz do estilo, você escuta aquela voz default, a voz padrão da pessoa. I think people that hurt themselves with all of these stylistic stuff, they do it without recognizing what comfortable feels like. They never stop to figure out, oh, my default, this is what my voice sounds like when it's easy, balanced, and coordinated. So then they put all this extra stuff over it, not knowing where the baseline is, not knowing how far away they are or how much they're pushing their voice. As pessoas que se machucam ao tentar sons diferentes são aquelas pessoas que não encontraram ainda qual que é a sua voz padrão, a sua voz default, que é confortável. E daí elas vão colocando um monte de coisas por cima e acabam se machucando. And that's where the problems will usually start. So, Aí que começam geralmente os problemas. another question? Tem várias perguntas, né? Jo, você me ajuda aqui a ler as perguntas? Que eu já desci. Sim. A gente tem a pergunta da Daniela Gramani, que é bem legal. Como professora de uma universidade, você tem um tempo determinado para trabalhar com seus alunos. No entanto, cada um tem um tempo diferente para responder às estratégias. Como você equilibra? O prazo limitado com o tempo de cada um desenvolver isso. As a teacher at university, you have specific deadlines to work with the students, but each student responds differently. How do you deal with that? Yeah, that's a great question. First, what I do is, regardless of the timeline, we usually have 10 lessons. Independente do tempo, que geralmente eles têm 10 aulas, ela falou. Por semestre. Per semester, right. And I divide the semester up and the homework based on where we are in the 10 lessons. E eu divido esse semestre e a lição de casa de acordo com em qual ponto que eles estão ao longo do semestre. If you're at an institution which requires a certain number of songs, my institution does not, but we still require songs. Se você estiver em algum lugar que tem no currículo uma quantidade determinada de canções, ela diz que onde ela dá aula não existe essa quantidade. Sorry, my video did something weird just now. Anyways, and for me, if it's a very, very, very new person, like it's my first semester, first term, first semester person, I start with muito nova. I start with the first 3 to 4 lessons on phase 1, understanding who they are, letting them understand who they are. Eu passo umas 3, 4 aulas só naquela fase 1, que é de entender quem eles são. From there, I move into applying what's necessary for the songs or the repertoire that they're singing. Depois ela começa a ver o que é necessário para eles produzirem aquele repertório que eles estão cantando. So, without imposing soul ingredients methodology on you, ela não impõe a metodologia do Soul Ingredients nos alunos. I have 4 phases: awareness, ela tem a primeira fase de consciência, voice conditioning, condicionamento vocal, style conditioning. I'm sorry? Style conditioning. Sorry. Condicionamento estilístico. And song interpretation. Interpretação da canção. So every semester, I'm always dealing with these 4 components. Ela sempre lida com esses 4 componentes a cada semestre. It's just depending on how many semesters they've had determines where I am in how much I spend on each of these things. E quanto ela vai passar em cada uma dessas coisas depende de quantos semestres que eles têm. For singers that they have a slower learning process. Para alunos que têm um processo de aprendizado um pouco mais lento, I allow them to be in their process. Eu permito que eles estejam naquele processo deles.
I've had students that spent the whole 10 weeks on just technique. Ela já teve alunos que passaram as 10 semanas do semestre só em técnica. And I usually don't have a problem because my colleagues know my process. But if there was an issue where I would just write to the head of the department and say, this is what the process that we are working on because of whatever these reasons are. E ela, se tiver algum problema, ela escreve, né, para o coordenador do departamento só para explicar que tá tendo alguns problemas. Because my approach is student-centered. A abordagem dela é centrada no aluno. The students are guiding, for the most part, how fast they go. Os alunos que vão ditar, na maior parte do tempo, quão rápido eles vão aprender. They will come back and say, okay, I've tried this and I'm not sure I'm doing this right, or, how can I do this more efficiently? That's typically how my college students work. Eles vão chegar para ela e falar, olha, eu tentei isso, mas eu não sei se tá certo, se pode ser mais rápido. É assim que geralmente é o trabalho dela com os alunos. I've also had students that were really talented but not focused. Ela também teve alunos que muito talentosos, mas com pouco foco. And they just want to sing and they don't want to necessarily take the time to develop the techniques that they need because they're just ready to perform. São aqueles cantores que já querem cantar, já se sentem prontos e não levam o tempo necessário para trabalhar na técnica. I have two particularly that I'm thinking of that by the time that they're seniors, they're like, man, I wish I'd have been more focused earlier. And I'm like... Ela, inclusive, pensa em 2 alunos dela nesse momento que ela sabe que no futuro eles vão pensar, nossa, eu devia ter tido mais foco durante o meu estudo. And then they take lessons with me after they graduate. E daí eles vão acabar voltando para fazer aula com ela depois que eles terminarem a faculdade. So I'm saying that all to say, I believe in process if the student is engaged. If you keep the student engaged and a part of the process, they will be okay with the process too. Ela acredita que se o aluno estiver motivado e parte do processo, eles vão estar ok com isso também. And I have found that those learners that have an alternate path of understanding, once they get it, they go really fast with other stuff. It's like it takes them a while to get that initial concept or what that means in their body, and after that, they can apply it. So it ends up catching up. Então, alguns alunos que às vezes demoram um pouco para entender, né? Assim que eles entendem, daí eles vão muito rapidamente. So if we end up, for example, I'm thinking of one in particular, we ended up doing his first lesson, his first semester, one song. In 10 lessons, we did one song. The second semester, we did like 5. E daí tem um aluno, por exemplo, que ela pensou que em um semestre inteiro eles trabalharam apenas uma canção. E daí no outro semestre trabalharam 5. Because by then, he felt like he had the authority and the control that he was looking for. Porque daí ele sentiu que ele tinha a autoridade e o controle que ele havia procurado antes. I've also recognized that sometimes this process doesn't work when the student themselves are not aware of what it is they're looking for or what they're trying to achieve. Esse processo também não funciona bem quando os próprios alunos não têm consciência do que eles estão procurando e o que eles querem conquistar. They'll say, I still can't sing this song, or it still doesn't sound good when I sing, particularly for like beginners. And I have to question them about what characteristics are they hearing in their own recordings that are making them believe that it doesn't sound good. E ela tem que instigar o aluno, que principalmente iniciantes falam, não tô gostando do jeito que eu tô cantando, e ela tem que instigar eles. O que é que você não tá gostando no seu som? Sometimes they don't recognize they need a legato line. Sometimes they don't realize how they are changing their mouth shape in between a word. Like sometimes they're technical things. Às vezes eles não percebem coisas técnicas como que eles precisam de mais legato, ou eles não reconhecem que eles estão modificando o formato das vogais. And sometimes you might be surprised, but they just don't like the way they sound.
E às vezes, surpreendentemente, eles apenas não gostam do jeito que eles soam. And you're sitting there on the other end saying, hello, you sound good. What are you doing? And they will pull themselves in because they just don't like the sound of their voice, but yet they take singing lessons and they want to sing. But that's the thing. Às vezes você fala, não, mas como assim? Tá ótimo o seu som. E eles simplesmente não acreditam e ficam chateados porque não gostam do seu próprio som. Every student is different, and I encourage you to treat every student differently based on what they need. Cada pessoa é diferente e ela encoraja a gente a tratar cada estudante diferentemente com base nas necessidades deles. Any other questions? Yes, let me see. Miriam, você quer fazer as perguntas ou quer que eu faça? Anotei aqui uma que todo mundo disse que é a pergunta da Mariana. Existem vozes que se casam melhor com estilos específicos, né? Existem. Como ajudar artista a encontrar seu estilo caso ele pareça confuso em relação aos caminhos musicais? Okay. The question is, are there voices that match better with specific styles? And how can you help an artist find the style that is best for him or her in case the person is confused and doesn't know which path to follow? That's a great question. I think, yes, certain voices lend themselves to certain styles. Ela acha que tem algumas vozes que pendem mais para determinados estilos. Personality types that are mellow, like calm, mellow, Personalidades mais carinhosas e calmas tend to do better with acoustic sounds. geralmente se dão melhor com sons acústicos. What you recognize as a teacher assigning rep is all genres have variations of sounds within that genre. Mas como professor você reconhece que todos os gêneros têm variações dentro daquele mesmo gênero. So, for example, if this person was singing R&B, Então se a pessoa está cantando a R&B, por exemplo, I would send them to listen to someone like India Ari, eu ia mandar eles escutarem alguém como I'm sorry, I don't know that artist. yep, India, like the country, India. India, A-R-I-E, Irie. É o nome de uma artista. in the chat. India R&B. Right. And India Irie, or any of the kind of folk-based singers. Ou cantores que têm aquela base mais tradicional, folk, né? I also will send them to electronic music Eu também mando eles escutarem música eletrônica. because, ironically, electronic music tends to have a lighter vocal production. Porque, ironicamente, a música eletrônica tende a uma produção vocal mais leve. Jazz also has a wide range, but it tends to be more towards a lighter sound. O jazz também tem, né, um alcance grande aí de tipos de voz, mas tende a ter um som um pouco mais leve. It's just more percussive. É mais percussivo. One of the things that I like to do is look on YouTube for playlists. Eu gosto de procurar playlists no YouTube. And I particularly like to listen to independent artists. Eu gosto muito de ouvir artistas independentes, indie. I listen to Americana Músicas tradicionais americanas. because Americana is not quite country, but it's not quite rock, but it's like everything that can't be easily articulated, they just throw under the term Americana. Porque é isso, né, Jo? Americana? Música mais tradicional americana, né? Yeah. Ela disse que não soa como country, não soa como rock, mas é um pouco assim, é mais abrangente. In gospel,
you know, I probably use someone like a Jonathan McReynolds, you know, or Jonathan Butler. Então ela usa Jonathan McReynolds ou Jonathan Butler no gospel. So I'm always thinking about each genre that I am proficient in. Eu sempre penso em cada gênero que eu tenho proficiência. I want to be able to point singers into artists that have similar voices so that they can hear their sound being commercially acceptable. Então eu tento fazer com que os alunos, né, dentro daquele estilo, eu indico cantores para eles escutarem que tenham uma voz mais similar com o tipo de voz deles. Some people may say or ask, what happens if the person's personality does not match the song or the sound that they're trying to make? Algumas pessoas podem perguntar o que acontece se a personalidade da pessoa não bate com o som ou com aquela canção que elas querem cantar. And for that, I would say, don't let them sing a song in the style. Don't let them sing Etta James if their voice is not Etta James, if that's not what they do. E eu falo que é melhor não deixar eles cantarem, então, por exemplo, Etta James, se é um som que eles não fazem, que não tem a ver com o que eles fazem. Because it only feeds the misconception that they have to sound like someone else to be expressive and to be authentic. Porque alimenta aquela ideia errônea de que eles têm que soar como alguém, como essa cantora, por exemplo, que é uma ideia errada. Que eles têm que soar como os cantores que eles escutam, né? Instead, find artists that have a lighter but very soulful, passionate voices so that they can hear, no, my voice has integrity even if I don't believe it. See how this artist did it. Mas, então, ao invés disso, encontre artistas que têm aquele som mais leve, como o do aluno, mas que são muito expressivos, né? Para que o aluno veja, nossa, eu conseguiria fazer isso, então. Okay, next question. Let me see. Tem uma questão aqui muito legal. Fala como Miriam, você você consegue lida... subir um pouquinho o seu som? Não tô ouvindo direito, Miriam. Ok, tá melhor? Uhum. Ok. Como você lida com a fase de descobrir quem é o aluno e como construir sua voz padrão? Ela quer dizer detalhes do processo de ensino. Okay, so people are asking about more details about the phase where the student is finding out who they are. So phase 1, right? How do you deal with that? Can you give more details? Sure. So I have some certain exercises that I give students that ask them to, I start off with very simple expressions. What do you sound like when you're happy? Ela começa com exercícios, né, que tem a ver com as expressões mais básicas. Por exemplo, como você soa quando você está feliz? What do you sound like when you're angry? Bravo. What do you sound like when you're anxious? Ansioso. And when I say what do you sound like, I always relate it to where their default speaking range is. E daí ela sempre fala para a pessoa pensar naquela voz padrão da fala, né? Em qual altura que está, por exemplo. So, for example, se manifesta, né, numa determinada emoção. Onde é que essa voz natural vai quando essa emoção se manifesta? So, for example, can you hear that? Yeah. Okay, so I speak. Generally, I speak around F sharp. This is where I just know that's where I speak. You know, I know that's my habitual tendency. Right, wrong, or indifferent, because, you know, I'm still in process. Ela fala, né, a região de fala dela é por volta de Fá sustenido. I know that my normal communication range is pretty much goes up to like middle C if I'm calm. Ela
sabe que normalmente na fala dela, ela vai até mais ou menos o dó central. And I'm playing a D flat for people that have perfect pitch, but it's usually like this fifth. Ela tá tocando, na verdade, um ré bemol, se alguém aqui tiver ouvido absoluta, né, pra saber. My body, and this is what I do with students, like I tell you about me so you can understand how I want you to pay attention to you, to your own self. E ela fala para os alunos prestarem atenção ao que ela tá fazendo, para que o aluno preste atenção em si mesmo. I have a natural energy in my body that always feels like it's ready to go. That's just me. Ela tem uma energia natural de prontidão no corpo dela, mas isso é dela. I smile a lot naturally. Ela é muito sorridente naturalmente. When I'm happy, the pitch of my voice goes up, and I sound like this. Quando ela tá feliz, naturalmente a voz dela fica mais aguda, e sou assim. Which, ironically, is about an A flat. I'm happy, comfortable at an A flat, B flat. Que, ironicamente, é lá pro Lá bemol, Si bemol. E ela tá muito confortável lá. My default speaking voice / mix expression, it mixes in this place in this way. Oh my gosh, yes, this is so cool. Okay, let's do this. Então, naturalmente, o default dela, o padrão, é esse mix nesse lugar. If I keep going, like, what? Girl, which I don't do very often, but I only do when prompted, I go higher. Se ela fizer, por exemplo, esse exemplo que ela fez, né, mais agudo, que não é tão normal, mas às vezes ela vai mais agudo. Naturally, again, this is me not trying to decide what I do, but recognizing what I do. Naturalmente, então não é ela pensar primeiro o que ela vai fazer, mas é naturalmente o que ela já faz na vida. When you put this down on paper, because I have them write this down on paper, they start finding a lot of things about themselves. Quando você começa a anotar isso, que ela geralmente fala para anotarem esse tipo de coisa, eles começam a descobrir muitas coisas sobre eles mesmos. Some people recognize that they do not have an emotional range. Algumas pessoas reconhecem que eles não têm uma extensão emocional muito grande. I've had some students recognize that when they get excited, they actually get quiet. Ela já teve alunos que reconheceram que quando eles estão animados, eles ficam quietos. So they'll go, oh my gosh. Então eles fazem essa voz bem baixinha que ela fez. You know, so when we start to recognize the natural tendencies, then we can train through them, which either means we can use them or we have to release them. Então quando a gente começa a reconhecer essas tendências naturais, a gente começa a usar e treiná-las. So for me, when, for example, Jeannie was trying to show me a mix, I was interpreting it as a specific sound. Então, por exemplo, a Jeannie estava tentando mostrar para ela um mix que para ela interpretou como um som bem específico. And struggled for years until I realized that, wait a minute, I mix in my normal speaking space. E ela passou muita dificuldade por muito tempo até o ponto que ela percebeu, nossa, eu produzo esse mix na minha voz falada normalmente. And I hit these notes without like thinking about it when I'm talking. Like I flip without talking. I mean, without even thinking about it. E eu chego nessas notas com facilidade quando eu tô falando, sem nem pensar. So that's what's this process prompted my desire to go from where people are. E é isso que modela esse processo, esse desejo de partir a partir das pessoas. So find out who you are in these emotions. Some people will tape themselves. They'll tape their conversation because then they'll start figuring out that they sound one way when they're talking to friends, one way when they're talking to family. Algumas pessoas, para descobrir isso, elas começam a se gravar, e daí elas descobrem que elas falam de um jeito quando estão falando com os amigos, outro jeito diferente falando com a família. So I encourage them, and this I don't necessarily do with my young people, like
the 10, 11, 12s because they're naturally energetic anyway, so I don't really go there. But for my college students and my adult students, I make them go through this process. Ela não faz esse processo muito com os alunos mais novos, de 10 anos, por exemplo, né? Porque eles já são muito agitados. Mas ela faz esse processo com os alunos adultos e da faculdade. And you write it down so that it's not in abstract. Like, I think, no, just write it down so it becomes real. E é preciso anotar, não ficar só pensando, eu acho, né? É bom anotar porque daí deixa de ser abstrato e se torna algo palpável. And you study yourself as though you are both the investigator and the subject in the study. E você se estuda como se você fosse o investigador e o sujeito investigado. One of the topics that I like to use, that if we have a song in mind, then I try to say, well, let's see where you are naturally in this emotion, in this particular type of emotion, where it's not just happy, it's like elated to a best friend. Então, se tem uma canção específica, por exemplo, vamos ver onde é que você está com essa emoção específica. So, yeah, so it's very intensive, but it's student-centered also. They have to come through this process and talk to it. They have to be willing to go through this journey. So at the beginning of the semester, I always tell them about the journey. And I always tell them about my function in their journey is to facilitate their own discovery about themselves. With the science and the knowledge that I know, I'm going to tell you about tendencies that occur in the voice, but you are the only person inside your voice. Então, ela é um processo bastante centrado no aluno, né? Então, ela fala para os alunos que ela vai auxiliar eles nesse processo, mas ela vai auxiliar eles a encontrarem quem eles são, encontrarem a própria voz e o seu próprio caminho. I don't have a magic wand. I have a hand to hold you through the process. Eu não tenho uma varinha mágica, mas eu tenho uma mão para te guiar. So, that's phase 1. So then when we get to phase 2, and usually singers that are people that are singing all the time, or people that once they start taking voice lessons, they already are singing. E, bom, isso foi a fase 1. Daí quando você chega na fase 2, tem pessoas que já cantam e vão fazer aula, né? Mas já cantam, são cantores. This is particularly true for contemporary commercial music. You know, they're already singing along to the radio and the shower for fun. They're already singing. Principalmente quando é CCM, porque as pessoas já estão cantando as músicas, né? Que tocam na rádio, por exemplo. So that's one of the other reasons why I don't focus so much on learning songs. They're doing that anyway. E por isso que ela não foca em aprender as canções, porque de qualquer maneira os alunos vão estar cantando e aprendendo canções. So I can ask them, well, what kind of things are you having problems with? Então ela pergunta para eles, né, com quais coisas você está tendo dificuldade. And then we can work from there. So, you are having some might say, well, I'm having pitch issues, or I'm trying to do runs and they're just not coming out, or I feel like I'm screaming. A partir daí a gente vê o que está acontecendo, se é problema com melismas, afinação. Then once they give me the problem, then I help them create the path for learning how to address that particular issue. E a partir desse problema, ela ajuda eles a criarem o caminho para ver como que eles vão tratar esse problema. This is how your knowledge of voice science, pedagogy, how the voice works, stylistic tendencies are implemented in those strategies. E daí você implementa todos os seus conhecimentos de pedagogia vocal, de estilo nessa estratégia para ajudar o aluno. So again, give people credit. A lot of times they know what they want. They might not be able to articulate it as well, which is your job to help them articulate it, but they know what they want. Então dá mais crédito às pessoas, porque às vezes os alunos não sabem expressar, mas eles sabem o que eles querem. Besides, as a teacher, if you allow yourself to be a part of the journey instead of being the all-knowing, you won't have to feel like you have to know the answers at that moment every single time. E
como professor, se você se coloca nessa posição de ser parte da jornada, mas não aquela pessoa que sabe tudo, né? Você vai ver que você não precisa saber tudo o tempo todo. They'll say, I want to work on this. And even if you're not familiar with whatever that issue is, you can say, all right, let's figure out a process for working this out. And then you can devise a plan together. Então, mesmo que o aluno venha e fale, olha, eu quero trabalhar nisso. E mesmo que você não conheça tanto daquilo, você vai falar, tá bom, vamos trabalhar juntos, vamos construir um caminho para chegar lá e tratar desse problema. As you go through phase 2, phase 3, when you're really working on songs and interpretation and bringing those together, you can do certain exercises, again, that you learn in Soul Ingredients that show you a process to create exercises that are more song-like, that also have functional merit, and you can start putting that into songs. Então, na fase 3, você também traz de volta coisas das as outras fases, né? Fase 3, que é a de interpretação da canção. E ela também fala sobre criar exercícios que têm melodias de canções junto com a parte funcional também, para trabalhar isso. So we practice interpretation outside of the repertoire so that when we get to the song, it's easy. Então, dessa forma, eles conseguem trabalhar a interpretação fora do repertório a partir desses exercícios, que daí quando o aluno vai para a canção se torna mais fácil. We're not going to wait until the song presents itself and presents the challenges that will make the singer feel like they can't do it, or remind the singer that they can't do it. A gente não vai esperar o aluno chegar na canção e ver que ele não consegue aquilo, ou se lembrar de que ele não consegue fazer aquilo. We can say, remember, just like we did in the exercise, we're going to apply it to the song this way. The context of the development becomes very clear. E daí você fala, não, lembra, exatamente como a gente fez no exercício, a gente vai fazer agora na música. O contexto fica mais claro. Okay. Any other questions? One last question, Trineice. And, well, just... Posso falar? Uh-huh. A Alicia pergunta, nas suas aulas ou no currículo da sua universidade, há espaço para pedagogia vocal no sentido de ensinar os alunos a ensinar? Pois mesmo o aluno futuro cantor, que jura que não vai ensinar, um dia acaba ensinando. Vejo que isso é causa de muitos conflitos nas aulas de canto, ou seja, a falta de formação pedagógica propriamente dita. The question is if you approach vocal pedagogy in your classes with your students, because the person said that even though people say they won't become singing teachers, they end up giving some singing lessons. So do you also teach that to your students? Absolutely. So the awareness phase, where I was saying awareness, vocal training, vocal fitness, style conditioning, the awareness, I actually go through anatomy. And not only do I go through anatomy with every student, including my young ones, they need to know it's more of the concept of this is what science says the voice is or the body is. Now, how do you experience these things in your body? Eu falo que sim, porque na fase de consciência, ela vai falar sobre anatomia, ensina anatomia, fisiologia, mesmo com os alunos mais novos, porque eles precisam saber também como que é o corpo deles e como que eles vão usar isso. So, for example, if I'm teaching breathing, I don't have to necessarily say, don't breathe in with your shoulders. Because when I show them the picture of lungs and I make them trace what that means in their body, they realize this doesn't make sense. Então, ela, por exemplo, ensinando respiração, ela não precisa falar, não faça isso com o seu ombro, não levante o ombro. Porque quando ela mostra a figura do pulmão, as pessoas veem que não faz sentido levantar o ombro, pelo formato do pulmão. And then I can ask them, okay, well, I need you. So these are the things that we need. I call it the sacred space. You know, everything from your top lip, down your neck, down to your sternum. That's my sacred space. Ela chama de espaço sagrado, que é do lábio de cima até aqui o externo. I tell them, I don't care what you do. You just can't have any pressure in this sacred space.
So it can be in the sides, it can be in your back, it can be in your belly. Whatever you need to do, work it out. Ela fala que não tem, não importa o que o aluno faz, mas ele não pode ter pressão e tensão em nenhum lugar desse local sagrado, né? Não pode ter nenhuma tensão aí. I can use what I know about voice pedagogy in terms of the different breathing strategies to say, well, some people suggest that you use this part of your body, and some people suggest that you do this approach, to give them ideas. Ela também cita, né, coisas da pedagogia vocal, por exemplo, alguns pedagogos falam que você tem que fazer isso, outros falam que você tem que fazer aquilo. But ultimately, I want them to come up with the best breathing strategy that works for their body and the way they perceive their body. Mas no final ela quer que cada um encontre qual que é a melhor estratégia para o seu próprio corpo, né? Por exemplo, na respiração, qual que é a melhor estratégia para o seu corpo? But we do it with pictures. We do it with pictures and understanding, again, what does science say and what do you say? E ela faz com imagens, sempre entendendo o que a ciência diz, né? E o que você mesmo diz. Okay. Trineice, can I just ask you about that same question? But do you also teach some of your methodology to your students or no? Well, my methodology is implied in the way that I teach. So I let them know that that's how that we're looking at these different phases and we're in this section or this phase as I'm teaching. So for example, I will let them know at the first lesson, it's about awareness. This is what my function is in your life as guiding you through this process of you discovering yourself. And I'm going to address you from these aspects. So they absolutely know what it is that I am thinking about. When I talk about my methodology from a teacher training standpoint, they don't necessarily know the details or the thought process that I would necessarily share in my teacher training courses, which is the When Science Meets Soul. So that's to me different, but they do know the basis of what the basis of what my methodology is and my process as we're going through. Uhum. Eu perguntei para ela, gente, se ela ensina para os alunos dela exatamente a metodologia dela, o método dela do Soul Ingredients. Ela falou que sim, porque ela explica como que ela trabalha com as fases, então toda a parte fundamental da metodologia dela, os alunos acabam aprendendo, mas ela não entra na parte de detalhes que é, por exemplo, no curso dela, do Soul Ingredients. É isso. Yeah. Trineice, thank you so much. Joana. This, what's so lovely, and I was sure it will happen, but when it really happens, it's so great that the mission here in this post-graduation course is exactly that, that expression and technique come together. So thank you very much. I'm going to translate what I just said to them, but I'm sure they all loved it, and people are just, boiling with thoughts and I mean, thank you. Oh, my pleasure. Thank you. Eu falei para ela que a gente quis chamá-la justamente porque ela tem essa preocupação muito grande em casar os conhecimentos acadêmicos e científicos e de pedagogia vocal com o trabalho da expressão e da interpretação e da busca da identidade vocal, que é uma preocupação muito grande nossa aqui na Pós também. E que eu sabia que ela ia trazer essa ênfase, mas vê-la trazer de um jeito tão bonito é muito especial e que deixa a gente com a cabeça borbulhando de ideias e vontades. E agradeci muito. E thank you so much, Trineice. Big hug, big kiss. It's my hug. That's my virtual love now, Thanks a lot. Thank you. I'll see you more. Thanks. Bye-bye. Bye. Thank you, everybody. Thank you very much, Listening. Hit me up on Facebook and Instagram, Dr. Trineice, @Dr. Trineice. Procurem ela no Facebook e no Instagram. É o @Dr. Trineice. Yes. Thank you.
Esperando então que a Brava. reunião vai ser encerrada e a gente retorna às 4 horas numa nova reunião. Espero todo mundo lá de novo. Até já, beijos. Isso. A gente vai remover vocês, tá? Porque a gente precisa passar as coisas com o pessoal da mesa. Mas é só entrar pelo mesmíssimo link que a gente vai estar aqui, tá? É só porque a gente precisa de um momento de privacidade aqui. Ou vocês mesmos podem se desligar, por favor, e a gente já volta, tá bom? Pessoal da pós, fica, por favor.